back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Where'd he go?
Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. I think I hear someone. Could be our deputy. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case.
Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Those damn feds gonna show up, Mulligan. federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Breaker took him back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. We're together at the murder site. I did not want to swap. No, still not getting it. Try explaining it one more time. Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store.
Come on, I'll show you. So, the FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books. But he really... movies. Now, this is the scene of the crime. We found him on the table. Now, he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Step 1. Examine the corpse. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. The killer left the heart right next to the body. Think.
Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Nah. No. ਬਈ ਮਾਈਕ ਹੀ ਆਫ ਆ ਬਈ ਉਦੋਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਹੀ ਆਫ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾ ਵੀਰੇ। ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਟੌਗਲ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਯਾਰ ਮਿਊਟ ਐਂਡ ਮਿਊਟ ਤਾਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੱਟ ਪਰਾਂ, ਆਲਵੇਜ਼ ਔਨ ਤੇ ਆ ਮਾਈਕ ਹੁਣ। ਬਈ ਸੱਚ ਦੱਸ ਯਾਰ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਮੇਜਰ ਚੈਸਟ ਟਰਾਮਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਏ? ਆਹ ਫਾਈਲ ਚ ਪਾ ਦਈਏ? ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਚ ਪਾ ਦਈਏ? ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਓ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਬਸ। ਸਹੀ ਆ ਸਹੀ ਆ ਸਹੀ ਆ। Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. ਠੀਕ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਲਾ ਬਸ ਹੁਣ। ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਬ੍ਰੇਨ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਈਏ ਯਾਰ? ਐਂਟਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਡਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਆਹ ਫਾਈਲ ਕੱਢ ਲਾ ਚੱਲ। ਵੈਪਨ ਹਟਾ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ। ਓਹ ਬਚ ਗਏ, ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। Who is our victim? Who killed him? ਆਹ ਕੀ Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? Large amount of blood on the table. The victim died here. ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਆਫ ਆ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮਾਈਕ ਔਨ ਆ ਮੇਰਾ। ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਗਿਆ। Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. बस ठीक है। F. Oh. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Oh. Was it for a camera? बस ठीक है ना। अच्छा ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਪਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਬੋਰਡ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। C ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਕਲੂਗਾ, C ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂ। ਕੇਸ ਤੇ ਹਾਂ ਕੇਸ ਖੋਲ। ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਏ ਇਹਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਏ ਇਹਨੂੰ? ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਲਰ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦੋ ਇੱਥੇ ਹੀ। Doesn't make sense. आप बना ला फिर सेंस जाके। तब टेबल द विक्टिम। विक्टिम नाल तो कोई सेंस नहीं बन रही। मल्टीपल सेट्स ऑफ फुटप्रिंट्स। देखो फुटप्रिंट उत्थे आपां नूं मिल गए ते कार्गो स्ट्रैप्स आपां नूं मिल गए। हार्ट ਉਹਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਜਰ ਚੈਸਟ ਟਰਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ
ਮੇਜਰ ਚੈਸਟ ਟਰਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੀ ਹੈ ਹੈਵੀ ਬਲੱਡ ਸਪਲੈਟਰ ਔਨ ਦ ਟੇਬਲ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਡੁੱਲੂਗਾ ਹੀ ਹੁਣ ਮੇਜਰ ਚੈਸਟ ਟਰਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ Footprints indicating multiple killers. Quite the party. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਲਟੀਪਲ ਕਿਲਰਸ ਆਏ ਦੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Clues can be discovered by speaking to the people as well as examining your surroundings. अच्छा वादू clues मिल गए वैसे हम तो ठीक है ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਾਈਏ ਮਾਈਂਡ ਪਲੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ clue ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿਕਟਿਮ ਲਾ ਦਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਕਟਿਮ ਆ ਸੀਗਾ ਰੋਬਰਟ ਨਾਈਟ ਜੋ ਵੀ ਆ ਇਹ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਲਰਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਹੈਵੀ ਬਲੱਡ ਸਪਲੈਟਰ ਔਨ ਦ ਟੇਬਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his pucciam current de state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ 2 ਪੁੱਛਾਂ ਬਈ So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਬਈ ਇਹਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਦੋਂ ਹਟੂਗਾ ਬਈ Nightingale went missing 13 years ago. ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਬਸ 2010. ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਲਾਈ Same ਜਾਂਦਾ as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes ਅੱਗੇ me ਜਾ ਕੇ wonder ਸ਼ੂਟਿੰਗ what was ਵਗੈਰਾ going ਵਾਲਾ ਕੰਮ on ਸ਼ੁਰੂ that ਆ year. ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਨਸ ਵਗੈਰਾ Probably ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ something ਵੈਪਨ this ਅਪਗ੍ਰੇਡ town wants to forget. ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਊਗਾ ਚਲ ਬਸ I think that's everything. ਦੈਟਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਚਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵਿਕਟਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ ਫੋਨ ਨੇ ਆ ਚੱਕ ਤੇ ਆ ਚੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਸ ਠੀਕ ਆ They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. ਬਈ But ਤੁਸੀਂ why ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ Nightingale? ਗੇਮ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ He's been missing for 13 years. Why here? Why now? 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆ Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. कमाल है भाई you can use profiling inside Kaga's mind get inside the head of suspect and victim अच्छा चलो ਆਪਾਂ profiling ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਜੰਪ ਸਕੇਅਰ ਆਊਗਾ ਭਾਈ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰ ਜੰਪ ਸਕੇਅਰ ਹੀ ਆਊਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. ਚੱਲ ਵੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੇਕ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ He was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off.
It's somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਰੱਖੀ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਕੇਮ ਫਰੋਮ ਲੇਕ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਧਰ ਲਾ ਦੋ ਲੇਕ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋ ਜੀ ਬਾਹਰ The lake is connected to Nightingale somehow. ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੇਕ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ Well, I'll just wait here. ਤੇ ਲੇਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਲਦੀ ਚੱਲ ਬਈ Lake, chal jaldi lake. This is one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Map मिल गया चलो बढ़िया ਹੁਣ ਆਪਾਂ lake ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ map They were waiting for him. ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਰਡਰ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ lake ਕਿੱਥੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ On a night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him. Dragged him to the campgrounds. मैं सही जा रहे हैं ਆਪਾਂ ਲੇਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਆਏ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਲੈਫਟ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੇਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਜੀ Complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. ਕਲਟਾ ਰਿਚੁਅਲ भाई इतना वादू दिमाग लगूगा गेम पे मैप खोलो मैप कितने पहुंचे ਆਪਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਆ ਗਏ ਬੈਕ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਇਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਉਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬੈਕ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਲੋ I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. यार कुड़ी दा कैरेक्टर जो Can't go any further. Water's too deep. अच्छा ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਲ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਲੇਕ Did you get lost, Anderson? A witch with no heart. अच्छा A strange echo of owl murder. I didn't know trees got that big. ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਾਰਟ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ Gives me the creeps. ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬਈ ਹਾਰਟ You need to get out more. ਹਾਰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ It is kind of creepy though. ਕੁਛ There's a piece of paper on the ground. ਫਿਰ ਪੜੇ Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them?
Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. वैसे यार This is right up my alley. स्टोरी Nightingale came this समझ way. आ नहीं रही क्योंकि मैं सारा Either he ध्यान dropped this मेरा page, or the killers left it for us. जो तक बंदा बिना स्ट्रीम दे आराम ना बैठ के कल्ला ना खेले I should profile Nightingale about this page. इस दिमाग से जाके ਆਪਾਂ नाइटिंगेल ਦਾ कर दें the page. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. वाह trail has gone cold. ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਏ victim came from ਤੇ footprints emerging victim ਠੀਕ ਹੈ I think he came from the lake. But his tracks make no sense. something hidden inside of him. ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣ anything else here reading the words these words felt like message someone saying Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. यार दिमाग वाली गेम जी है ये ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ I'll be back in a second. Roger. ਚਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਯਾਰ ਗੇਮ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਹੌਰਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਓ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਬਈ ਬਣ ਗਈ ਚੱਲ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਇੰਨਾ ਡਰਾਮਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਲੂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਨਿਕਲੋ ਇੱਧਰ गेट का तो ला लिया भाई और डर लगेगा हमें आला अड्ड बंद हो रहा है बाहर निकलो इधर ठीक है with the hut here. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Biopsy Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. अच्छा Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬੋਡੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਇਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਕਰਨੀ ਗੱਡੀ ਇਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਈਟ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਮੁੜਨਾ ਚੱਲ ਆ ਮੇਨ ਰੋਡ ਆ ਗਈ ਇਧਰੋਂ ਕਮਾਲ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਫਟ ਮੁੜ ਕੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਯੂ ਟਰਨ ਆਪਾਂ ਓਏ ਆ ਘਰ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ ਗਏ चल वधिया आप देख लिया टाइम लग गया यार ग्राफिक्स कने टॉप नॉच आ भाई इदां दे ग्राफिक्स होदे सीगे लास्ट ऑफ अस 2 की एग्जामिन करा इधरों सारा कुछ तो देख ले ओके कुछ मिल गया चल वधिया They left a lot of garbage. Not the fastidious type. यार खुल रहा था बोरिंग हो गई गेम जी यार ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਗਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰੂੰਗਾ I think I saw something. ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਜੇ ਆ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾ ਫਿਰ I'll wait here. ਜਾਂ ਤਾਂ ਐ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਲਾਈਟ ਆਫ ਤੇ
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਵੀਰੇ ਭੱਜ ਹੁਣ। Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਰੀਡ ਠੀਕ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਝ। ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਦੱਸੋ ਕੁਝ। Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਾਬੀ ਫੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਇਹਦੀ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਾ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨਾ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਐਲਨ ਤੋਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਲਨ ਵੇਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Shortcut की अंदर चलो चलो जी ਹੁਣ ਆਪਾਂ Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. ਡਿਪਟੀ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਮੋੜਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Oh, ਵਧੀਆ ਚਲ ਆਪਾਂ ਪੜ ਲਿਆ ਵੀ। The Federal Bureau of Control? That's a new one. Toxic volcanic gas, huh? The FBC is an obscure branch. Only shows up for unusual. ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ। Well, what's so unusual about volcanic ਪੁਲਿਸ gas? ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਆਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ। Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. ਚਲਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਚਾਬੀ ਫੜਾ। ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। 1 Bright Falls 1 ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ। I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. ਬਸ ਪਾਇਰੇਟਡ ਗੇਮ ਦਾ ਇਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਸੀਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਮਾ ਮਤਲਬ I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. ਚਲੋ ਉਹੀ ਆ ਸਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ ਹੋਰ ਵੀ। Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ GTA 6 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਆ ਨਾ The diner's just up the waterfront. ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ Shouldn't ਹੋਣਗੇ keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. ਇਹਦੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੂਲ ਐ ਹਿਲ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਆ GTA 6 ਬਾਈ। ਕੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਾਈ ਦੱਸ ਯਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਵੀ। Hi there. ਹਾਏ Any interesting guests lately? Any I'm good gonna go finds? check something out. Zilch. Be right Someone back. left a gross surprise under their bed for housekeeping. They were nuts. So ਅੱਛਾ That's ਤੁਹਾਡੇ what all ਹੁਣੇ that ਦੱਸ ਦਿਆਂ screaming ਮੈਂ was about? either that or the couple on their honeymoon. When you guys said nothing ever happens in this town, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ you were ਆ ਖੁੱਲੂਗਾ ਗੇਟ not on the surface. ਖੋਲਿਓ ਵੀਰੇ ਭਾਜੀ। Okay. I'm gonna get back to that one later, for sure.
यार बड़ा भूल भुलैया गेम आ भाई ये ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬਾੜੀ ਖੇਡੂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮਰਡਰ ਸਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਪ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੱਚ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ So, how's that mystery business of yours going? We missed you at trivia night. You did. Out there. यार जाना कित्थे है भाई कुछ पता ही नहीं लग रहा इन्हों पूछते हैं ये तो आप गवाची भैया इधे मगर चलते हैं जिथे आ चलूगा Welcome back, Anderson. खुद ही चल जाते हैं वो Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. You must be Sheriff. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. मैं हुन भाई I'll मैं see what they लाया have to साहब say. मैंने लगदा मैं अगली वारी Casey, you compare notes with the ਉਹ sheriff. ਖੇਡੂੰਗਾ Take your Resident time. Evil 4 ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਡਰਾਵਣੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵੀ We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known ਇਹ ਟਾਰਚ victims ਕਿਵੇਂ ਥੱਲੇ go ਰੱਖੂ ਬਈ missing? ਟਾਰਚ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ Sure. ਥੱਲੇ ਇਹ But it's slowed down ever since Culver Lake was ਈ fenced ਨਾਲ off. ਅੱਛਾ ਠੀਕ Let ਹੈ me guess. ਸ਼ੁਕਰ ਆ Missing person cases spiked around ਤਾਂ 2010. ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਟਾਰਚ ਲੈ ਕੇ The ਫਿਰੀ fence ਜਾਂਦੇ was ਸੀ ਆਪਾਂ built just after. Yeah, that's exactly right. ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ I can't believe that happened. Still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Excuse me. Have some. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. ਬਸ ਠੀਕ Take ਹੈ a ਟੌਪ bath, ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ scrimmage Resident Evil pillows, that 4 kind of thing. We're not charging ਹੀ you. ਖੇਡੂੰਗਾ I just have a few questions. ਜੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ Nothing ਲੱਗੀ to ਫਿਰ stress ਆਪ ਪੂਰੀ about, ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ okay? ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਾਹ 'ਚ ਛੱਡ ਵਾਈ ਵਾਰੀ ਯਾਰ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੱਪੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਫਾਲਟ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. एक्सप्रेशन कितने सही देते हुए हैं What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. I mean, they were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. ਠੀਕ ਆ ਬਈ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਲਟ ਆਫ ਦ ਟਰੀ The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book.
Nothing to do with the murder. They were telling the truth. बस ठीक है फिर। अरे दिमाग से जाओ दोबारा। आ कुछ हो गया, आ कुछ हो गया, आ कुछ हो गया। दिमाग से सारा कुछ डन नहीं है। वेपन अपग्रेड केड़ा बाद च करांगे। देखिए करी वेपन अपग्रेड। पिस्टल बाद च करांगे। आ 3 कागज जे अपने कोले 14 कागज 12 इन्ने नहीं है। दिमाग से बाहर आ जा और काच आ जा। Think you found something? चलो पूछो। So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਚ ਲਾਈਨ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਕੁੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. ਚਲੋ ਬਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗ I got a ਜਾਣਗੇ lead. ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਵੀ Looks like we're dealing with a cult. ਨਹੀਂ The ਭੱਜਦੇ cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something. यार Are जगह we? नहीं बढ़िया है I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. Come More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. She always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. ਤੁਰ ਲਾ ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਦੇਖੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ Yep, in the morgue. ਉਹ ਮੈਪ ਲੱਭ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ I'd like to take a closer look as soon. ਆ ਮੈਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲੈਨੇ ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਪ Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Hey. ਬਈ ਕਿੰਨੀ Agent? ਇੱਕ डिटेल सही तरह बना रखी है ना अच्छा मीटिंग चल रही है आई एम सॉरी जाओ आप दी मीटिंग करो सड़ी इधर I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. अच्छा शेरिफ स्टेशन ਦਾ ਵੀ ਮੈਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਵੱਧੂ ਮੈਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਚਲ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. It only had a tour guide. Also, it's bear season. Oh no, a bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh, wow.
Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here कुछ भी देखिए ना भाई मैं तो the tour of a lifetime. गेट बंद ही कर But दे Ilmo, दोबारा I've नहीं heard आना the government has seized. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. That is true, I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform यार examinations. वैसे सही Yes. ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਇਹ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਲੋ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਆ ਇਹ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਇੰਜੋਏ ਚਲੋ ਜੀ Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. ਵੇਖਦੀ ਕੀ ਆ ਗਾਂ ਦੇਖ ਉਧਰ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਆ ਕਮਰਾ ਦੇਖਣਾ It's not opening. ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰ Okay. Let's take a look at our patient. ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਸਾਲੀ ਆ ਬੋਡੀ I'll start with the external inspection before performing the internal examination. external inspection ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ What was the cause of death? What a They did leave something inside his chest. ਅੱਛਾ ਓਕੇ This looks like text. ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਟੈਟੂ ਵੀ ਲਾ tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਗਏ Defensive wounds. He put up a fight. ਠੀਕ ਆ The body shows signs of being submerged in water post-mortem. ਅੱਛਾ ਇੱਕ It doesn't add up. ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਕਲੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾ ਕਲੂ ਪੰਜਵਾਂ ਕਲੂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ ਹੁਣ ਪੰਜਵਾਂ ਕਲੂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਬਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ There's writing on here. ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ Can't make it out. ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਿਲ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਗਏ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੱਟ ਕੇਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਿਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਗਏ Time to see what Nightingale's body can tell us. ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਭਾਂਗੇ ਚਲੇ ਇਹ ਜੋੜ ਲੈਂਗੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਲ ਹੈ Keep trying. ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਕਿੱਧਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਜੋੜਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰਿਚੁਅਲ ਹੈ ਇਹ ਰਿਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਹਾਂ ਸਹੀ ਆ ਟੈਸਟ ਰਿਪਟ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਚੁਅਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਚੁਅਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਆਊਗਾ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ 'ਚ ਆਊਗਾ ਟੈਸਟ ਰਿਪਟ ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਰੂਜ਼ਸ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਇਹ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦ ਬੋਡੀ 'ਚ ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਚੁਅਲ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਨਵਾਂ ਬਸ ਕੇ ਬਈ ਆਪਾਂ Sure. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. यार एक चीज रहेगी बस आही डिफेंसिव वुंड्स ऑन विक्टिम ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਚਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਆ ਗਿਆ ਚਲ ਸ਼ੁਕਰ ਆ There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? F cases ਆ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਚੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. I need to know more about the Code of the Tree if I'm going to shut them down. ਸਾਰੇ ਕੇसेस ਜੇ ਲਾ ਦੇਣਾ 2-2 ਮਿੰਟ ਚ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹਾ ਯਾਰ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਚ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰੋ ਬਾਈ ਦੀ ਇਹਦੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਗਏ ਆ ਹਾਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾ ਗਏ ਚੱਕ ਬਈ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਆ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਹਾਰਟ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her.
The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. ਆਪਾਂ skip नहीं कर सकते आ छोटे सीन नहीं कर सकते भाई jump scare. No, wait. Sheriff? What the? Sheriff गायब हो गया. Show me the clicker. भाई light on कर रहा है. गोली नाल भी मरिया नहीं. दबया नहीं जमा भी. Didn't see her. Could not see into bright light. अच्छा ठीक है बस ये लाइट च नहीं मतलब चला जा बस ठीक है कल मिली कल इस दागे में अब हार्ड तो चल रहा है बंदा. He's coming. No weapon. No weapon भाई हुन मैंने कुछ करना पड़ा. To the light. लाइट चा जा लाइट जल्दी. Try to stay in the light to avoid being detected by ठीक है ओके. लाइट चा इधर आ जा. हुन लब. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. थोड़ा बुढ़ा है तो मैं नेड़े तुर जांदा ओए. ठीक है. Gotta move now. किथे move now किथे है ना. भाई चाहिए किथे इधर दिमाग च ना गई दिमाग च नहीं जा सकता. और से मुंह पे दिखा देना. He knocked my gun out of the room. I need to find it. भाई गन किथे फाइंड करूंगा मैं भाई कमाल है. साला भाई हम मैं गन के मैं फाइंड करा. भाई मैं तो गया भाई. मैं तो गया भाई ये किवें जितना भैया गेम बड़ी औखी है भाई. Dodging away from enemies stumbling. भाई ये तो बहुत मुश्किल है काम. मेरे ये नहीं होना. ये तो इन्ना तो फिर भी मैं लाइट ऑन करके कर गया. लाइट ऑफ थे तो बस ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੌਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਯਾਰ. ਨਾਲੇ ਗਨ ਪਈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ. ਹੁਣ ਆ ਸਾਰਾ ਚੱਲੂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਰ. ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਆ. ਸਕਿਪ ਹਾਂ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਚਲ ਵਧੀਆ. ਬਈ ਗਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਆਪਣੀ ਗਨ ਦਾ. बहुत औखा यार. सही गल है बड़ा औखा भाई. ये मोटे तो बचिए किवें. गन दो मैनू मेरी. My gun's out in the hall. Gotta get it back. हॉल किथे आ भरावा. किथे आ हॉल. भज इधरों. From a safe haven, violent combat will become temporarily unavailable. ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਲਾਈਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ
ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਇਹ ਅਨਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਪਾਉਂਗਾ ਬਈ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਆ ਭੱਜ ਲਾ ਆ ਰਹੀ ਗਨ ਮਿਲ ਗਈ ਚੱਕ ਗਨ ਚੱਕ ਓਡੀ ਬਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਆ ਗੇਮ vanished. वही की गेम आ था यार ये तो जंप स्केयर वाली गेम आ यार पहला चैप्टर हो चुका खत्म एंड ऑफ चैप्टर इदां दी की चीज़ है भाई जेडे मोटे ते इन्हां ने जादू करता ते वो बंदा बिना दिल दे भी जिउंदा अनलिमिटेड एनर्जी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हो भाई ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਸਿੱਖ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਖਤਮ ਤੇ ਗੇਮ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣੀ ਆ ਸਾਲਾ ਬਈ ਆ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਲੋਡਿੰਗ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਐ ਕੋਈ ਭੂਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਾਉਣੀ ਗੇਮ ਹੈ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੱਚੀ ਹੁਣ ਬਸ ਅੱਜ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਇੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ ਤੇ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤੇ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਦੇ ਬੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਧਰੋਂ ਗੇਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤੇ